la última exposición de la mañana, contamos con la presencia del señor Jim Mason de la empresa All Power Lab de Berkeley, Estados Unidos. El señor Mason es antropólogo y filósofo de profesión y magíster en antropología de la Universidad de Stanford. A lo largo de su desarrollo profesional ha sido fundador y director de varios proyectos innovativos en diferentes áreas del quehacer tecnológico, hasta que el año 2006 crea la empresa All Power Lab, que lidera actualmente la utilización de la gasificación a pequeña escala o a escala humana, como se ha llamado, y lo que ha llevado a ser reconocido internacionalmente como un experto en tecnologías de conversión termoquímica de la biomasa, y junto a ese equipo ha logrado obtener más de media decena de patentes en este campo. Hoy día el señor Mason nos presentará la exposición Technology Development in the Gasifier by All Power Lab. Como va a ser la presentación en inglés, el Leonardo y Brenner, en el momento de las consultas, nos va a ayudar en la traducción. Bien. Good afternoon. Well, first of all, I wanted to thank Professor Humberto Vidal for inviting me all the way down here to Punta Arenas. This is obviously a tremendous honor for us to be able to present our work as well as have our machinery supporting your research here. Bueno, buenos días a todos. Por nosotros un gran placer estar aquí y muchas gracias a la universidad y al profesor Humberto Vidal por invitarnos aquí tan lejos de California. Es un gran honor ser aquí y que la universidad haya trabajado con nuestra maquinaria. Now, one of the pleasures of designing and selling equipment that's used for gasification research around the world is that we get to travel to unusual sites like this where people are doing interesting things with our machines. Uno de los más grandes ventajas de trabajar con gasificación de pequeña escala es que uno llega la posibilidad de viajar a lugares alrededor del mundo donde gente está trabajando y haciendo cosas muy interesantes con nuestra máquina. We very consciously, in the beginning of our endeavor, focused on building experimenters' kits, equipment that could be used globally, inexpensively, in research situations like this. Empezamos nuestra empresa produciendo kits experimentales que pudieran ser usados alrededor del mundo, kits que fueran baratos y pudieran ser usados en ámbitos experimentales como ese. The goal was to not just encourage research, but also generally promote the conversation around biomass gasification and try to build connections between communities that want to work on it. El objetivo no era solo promocionar la investigación, sino también crear como una discusión, un diálogo alrededor de la gasificación y intentar converger la comunidad alrededor de eso. And so as we've developed the machines into more commercial power products, we get to enjoy this network that we've created around the world like this, where we can go see or have sites to do pilot projects with the resulting equipment. A medida que fuimos desarrollando el producto hacia un producto más comercial, pudimos aprovechar de la red de comunidades de centro que hemos creado antes de esos kits experimentales. Now, usually when we do talks, or when I do talks like this, I'm presenting on science or core engineering. This is going to be an unusual talk in that I'm going to do nothing related to science in this. I'm going to... Generalmente en ese tipo de charlas de presentaciones, Jim es el que da la parte científica y más teórica de la temática de biomasa, pero eso no va a pasar. Instead, I'm going to be talking about the potential for small-scale biomass gasification globally and the types of products that we're trying to put out in the world to engage it. Hablará en vez del potencial de gasificación en pequeña escala y el
el tipo de producto que están desarrollando por su comercialización en el mundo. We very consciously work at the transition point between a deep understanding of the science, how to best translate that through engineering, and get that packaged into real products that are usable in real situations in the world. Están trabajando en un punto de transición entre una investigación profunda de todo lo que es teoría a través de la máquina, la traducción de esa teoría en un producto, en una máquina, y la comercialización de ese producto en diferentes sitios alrededor del mundo. So the talk is going to focus on what that looks like for us around the world to date and where we plan for it to go in the future. La presentación se focalizará en lo que es nuestra perspectiva de biomasa alrededor del mundo y lo que será en el futuro. Okay. First, an introduction to All Power Labs. Our group is a research and development effort, as well as a manufacturing effort based in Berkeley, California, that is trying to finally solve small-scale gasification. El grupo de All Power Labs es un grupo principalmente de investigación y desarrollo y de ahí de producción, fabricación, manufacturación de máquinas. Es basado en Berkeley, California. Our goal is to produce small-scale, compact, fully integrated biomass gasifiers that can replicate the functionality of a diesel genset. El objetivo final es construir un gasificador de biomasa, un generador que sea compacto y disponible y que pueda replicar la funcionalidad de un generador de diésel. And we do that primarily over a product that's called the Power Pallet, which you see here on the screen, as well as a larger project that's called the Power Tainer, which is a shipping container-based gasification system. Esos objetivos están realizados principalmente en ese tipo de producto, el que se enseña en la fotografía, que se llama Power Pallet, y en una otra máquina más grande, Power Trainer, que tiene el tamaño de una container. Our goal is to deliver these products at a cost that's significantly below solar and an approximation of what a diesel genset would cost, maybe slightly more, but something that is an equivalent to a diesel genset, but with your fuel costs being zero to low going forward. El objetivo es llegar a entregar un producto que tenga costos inferiores a una instalación solar y comparable con el costo de un generador diésel considerando los gastos de combustible. The situation we're delivering these into is surprising to a lot of people. Energy access globally is still a major problem. La situación en que estamos trabajando es a veces sorprendente por mucha gente. Estamos trabajando en un mundo donde el acceso a la electricidad es todavía un problema por muchas personas. We have 1 billion people that still have zero access to electricity, and a significant amount beyond that only have intermittent access to the grid. Más que 1.000 millones de personas no tienen acceso a la electricidad y otro más tienen acceso a la electricidad intermitente. This is obviously a challenge in domestic situations and getting any efficiency in the household, but it's equally or more so a challenge for doing any commercial activity that's going to generate wealth in the nation. Es seguramente un problema, un desafío por aplicaciones domésticas en casa, pero igualmente en pequeños negocios, tratando de trabajar alrededor del mundo. Electrical power is the backbone of development in any economy, and we see a significant number of nations internationally that are struggling with an infrastructure that many of us take for granted. El acceso a electricidad es el espinazo del desarrollo por mucha comunidad, por mucha comunidad alrededor del mundo, y todavía hay muchas comunidades que tienen problemas a acceder a ese recurso. Sorry. I was changing on the computer here, not this one. Okay. So many different efforts are working in this space.
from small-scale cook stoves up through full grid interconnection. Hay diferentes soluciones de tamaños diferentes, partiendo de pequeño estufa para cocinar hasta grande generadora. I find this latter helpful to kind of conceptualize the different types of solutions that work at different power scales. And we're very consciously working in the higher amounts that are related to commercial power. Eso gráfico rinde la idea de la importancia de trabajar en escalas diferentes de problema energético. Hay hasta ahora mucho trabajo en lo que es la parte alta del gráfico, entonces trabajo en escala industrial. As you can see from the graph, we know that solar can work very well for basic household electrification, for lighting, charging, but when you get to the level of commercial processing, any sort of industrial work, you need a higher power amount, a higher power density, and a on-demand feature for the energy that is a challenge for solar and wind. Aplicaciones como paneles solares funcionan muy bien por lo que son aplicaciones domésticas, pero a medida que se va moviendo hacia aplicaciones más industriales, se necesita una densidad de potencia mayor potencia, y también se necesita una potencia on demand que sea disponible cuando se requiera. So this is the space globally where you see the diesel genset as the default solution. And even when we're starting to repower with renewables via microgrids in these situations, the diesel genset is near universally the backbone that guarantees you can deal with these higher power amounts and on-demand needs. Sí. Esa es la zona donde principalmente se ocupan generadores diésel, y también en aplicaciones donde se empieza a inserir parte de energía renovable. Todavía, como en aplicación de microgrid, todavía la parte de generadores diésel es la solución prevalente por lo que es energía on demand. So this is the space that we're looking to replace. Our focus is to replace the diesel genset that has these particular features that become very critical on the ground around commercial activities. Esos son los aspectos donde el All Power Lab está intentando sustituirse a un generador de diésel, y esos son los aspectos que igual son más críticos por parte de la renovable. So biomass gasification has a unique capability to replace a diesel genset in that it's still a fuel-based solution. La gasificación de biomasa tiene una oportunidad única de sustituirse a un generador diésel, y todavía es una solución basada en combustible. Fortunately, in this case, that fuel is contemporary. Fortunately, in this case, the fuel is, we can say, approximately solar energy. Through the process of photosynthesis, we're collecting, densifying, and making ready as a fuel, solar radiation. Tenemos suerte que al final ese tipo de combustible que se ocupa en gasifier es un combustible solar, en el sentido que está colectado por fotosíntesis, y a través de eso llega a una densidad energética mayor. And then combining that with our standard industrial energy machines, namely internal combustion engines, we can create a bridge between the existing solar energy collection system and our existing industrial energy system. Y combinando ese tipo de combustible particular con una tecnología industrial común como lo de generadora, estamos creando como un puente entre la energía solar y aplicaciones industriales para energía. So the thing that I find very exciting about gasification is that you can work with two massive pre-existing infrastructures: solar energy collection through photosynthesis and industrial energy through engines, and use gasification as a bridge to combine the two. Uno de los aspectos muy interesantes de la gasificación es que se puede trabajar con dos tipos de tecnología bien desarrolladas. Por un lado, la tecnología de la energía solar,
y por el otro la tecnología de producción de energía con motor a combustión interna. La gasificación actúa como puente entre esos dos tipos de tecnologías. And in doing so, you can create a unique combination of what we find as attractive features of artificial solar energy collection through PV panels and the traditional diesel genset. Y a través de eso se va a crear una combinación única entre una colección de energía solar parecida a lo que pasa en panel fotovoltaico y producción de energía eléctrica parecida a lo que pasa en un generador diésel. And this graph is trying to show the combination with a gasifier genset where we get the low emissions, carbon neutral, low cost character of a solar solution with the high power, on demand, and low cost of a generator solution. En esta representación se intenta enseñar la ventaja de una generación de electricidad con un gasificador de biomasa, en el cual se combina la característica de muy baja o ninguna emisión de contaminantes, bajo consumo sin consumo de combustible, neutralidad o huella negativa de carbón y costo de combustible estable, junto con características de un generador diésel como bajo costo de inversión, disponibilidad on demand, alta densidad de potencia y máquinas compactas. So our deployment strategy is to take the machines to where the actual fuel is, to downsize and package the machines to a point where they can go to right where the byproduct organic matter is found. La estrategia de comercialización de mercado es de llegar a una máquina que se pueda transportar donde la biomasa se encuentra. Instead of trying to collect biomass and transport it over distance to a centralized plant, which runs into limitations because of the lack of density of biomass and some of the solutions that others are working on. Another take on this is to get the machine small enough and inexpensive enough that you can take it to where the biomass already is. En lugar que intentar solucionar el problema de coleccionar biomasa e intentar en alguna manera transportarla a donde se encuentran grandes plantas de transformación, como habíamos visto solución en la presentación precedente, otra posible solución a ese problema es hacer la máquina más pequeña para que pueda ser transportada donde la biomasa se pueda encontrar. And this list represents a variety of common situations that have significant organic byproducts that are in usually reasonable proximity to user needs for electricity and heat. En esa representación, una lista de posibles situaciones donde se producen residuos orgánicos y en situaciones cerca de posible consumidor de electricidad. When you're looking to make a significant impact on energy access globally, it's interesting if you overlay the maps of where there's an energy access problem and where there's a large amount of biomass. Intentando hacer un impacto global en términos, es interesante comparar una mapa de distribución de biomasa con una mapa de países con dificultad de acceso a electricidad. You find that the two maps are coextant to a significant degree. Thus, where we really are focusing our efforts is across the band where we have a large supply of biomass that's currently usually rotting on the ground. Las dos mapas se parecen mucho y la área donde están trabajando más son las áreas donde se encuentra disponibilidad de muchos residuos de biomasa que en general son dejados al suelo. So there's certainly many opportunities for growing, processing, purpose-making biomass. But at the outset, we're focused on what is already byproduct and waste that is typically a problem in its local area,
and there is a energy need that it can be applied towards. Hay obviamente grande potencial para cultivos de biomasa, pero el enfoque principal de esa aplicación es en los residuos de biomasa, en áreas donde ya se encuentra biomasa por otro proceso y en áreas donde hay dificultad de acceso a energía eléctrica. Our long-range goal with this is to create something which is called the magic box, and that is a multimodal conversion platform that produces not just electricity, but a variety of power and products. El objetivo es de crear una caja mágica donde se produzcan no únicamente electricidad, sino también una cantidad de otro producto. One of the exciting things about biomass-based energy, unlike PV or wind, is besides just getting electricity, you can also generate heat. The heat can be used for thermal cooling cycles, and the raw material that's going in has the same carbon, hydrogen, and oxygen atoms that allow you to replicate most of the petrochemical production pathways. Una característica muy interesante de la biomasa, a diferencia de solar o eólico, es que también se puede producir energía térmica, que puede ser usada eventualmente en procesos de resfriamiento. Y otra cosa es que la biomasa tiene características químicas, componente química muy parecida a la que se encuentran en productos de petróleo. So while right now we're focused on the electricity part, the longer range goal is to have this multimodal generator, recognizing that as you go to smaller and smaller scale, what's happening at the endpoint are users that need multiple types of power, particularly in agricultural situations where electricity, heat for drying, PTO shaft power for machinery, they're all needed together. Ahora el enfoque principal es hacia la producción de energía eléctrica, pero el objetivo final es llegar a una solución que pueda fornir diferentes tipos de productos que se ocupan en ambiente rural, como electricidad, calor y otras cosas. One of the most exciting add products that you get when you're working with biomass is the potential for biochar. Uno de los aspectos muy interesantes cuando se trabaja con biomasa es el potencial de producción de carbón vegetal. Who here is familiar with the biochar scenario? ¿Alguien ha escuchado el escenario de carbón vegetal? Biochar scenario. A interesting new add to the biomass energy scenario is the realization that the charcoal byproduct of the process is a useful soil amendment. El producto de carbón vegetal, que es como un residuo, un producto colateral de ese proceso, puede ser utilizado por fertilización de suelo. As we know from the historic black earths or terra preta used in various places in the Amazon, charcoal is an interesting substrate that can be used to build up the biological health of soils. Como se sabe por conocimiento tradicional de varias áreas del Amazonas, el carbón vegetal, charcoal, es un nutriente fertilizante muy bueno para fertilizar suelo. The biochar creates a micro condominium structure that the microbes like. It creates, it has high surface area that holds water and minerals. El carbón vegetal va a crear en el suelo como un pequeño construcción, edificio, y tiene mucha superficie por la cual los microbes se encuentran bien. And the result is a significant increase in microbial life and a whole variety of soil dynamics that can significantly increase plant productivity. Y el resultado es un aumento muy significante de lo que es vida microbiótica y un aumento por eso de la productividad del suelo.
And this is particularly relevant in rainforest areas where high rainfall is continually washing the minerals out of the soil. Y eso es particularmente interesante en zonas de bosque tropical, donde lluvia muy fuerte siguen lavando los nutrientes que se encuentran en el suelo. The new interest in this is for greenhouse gas management. La parte nueva de eso es el interés por el manejo de gas efecto invernadero. When biomass is converted to charcoal through pyrolysis or any thermal conversion device, it loses the volatiles, which are the opportunity for it to degrade in the soils. Cuando la biomasa se convierte a través de pirólisis en carbón vegetal, pierde los elementos volátiles. So the resulting carbon or charcoal, or carbon in a charcoal form, is very stable in the soil. It does not degrade, and which is part of why we use it for archaeological dating. It has life expectancies of thousands of years. Lo que queda en el carbón vegetal sin volátiles es muy estable y se puede preservar en esa forma por millones de años, y esa también es la razón por la cual se ocupa por datación arqueológica. This is in contrast to leaving the biomass in its natural form, where it's going to degrade either aerobically or anaerobically on the ground or under the ground and return as gases to the atmosphere. Esa forma muy estable es en contraste con la forma natural en la cual se encuentra la biomasa, que se puede degradar en situaciones con o sin oxígeno y desperderse al aire. So the potential here is by transforming some amount of the original biomass to charcoal during the gasification process, returning that to the soil, we are taking some proportion of the carbon out of the carbon cycle. It is no longer returning to gas in the atmosphere. El potencial aquí es a través de una gasificación y una transformación de parte de la biomasa en carbón vegetal, devolver parte del carbón en el suelo y donde se quedará en vez de volverse al aire. So the very unusual outcome here is by running a combined gasification to energy and biochar scenario, you can have a total power generation cycle that is carbon negative. El aspecto muy particular de eso es que haciendo producción de energía a través de un ciclo de gasificación y producción de carbón vegetal, se puede llegar a un balance completo de la producción de energía con un balance negativo de CO2. So you can go beyond the typical carbon neutral character of biomass energy and actually remove carbon from the atmosphere during power generation. Entonces algo que llega más allá de la aplicación típica de biomasa, que son aplicaciones neutrales en términos de dióxido de carbono, y llegar a una aplicación que llega a ser negativa en balance de dióxido de carbono. And while doing so, you can have significant benefit to soils and either natural or crop productivity. Y en el mientras llegar a traer beneficio considerable al suelo, que sea natural o que sea en cultivo. So that was more detail than I expected on biochar, but I was surprised that no one in the room had heard of it. It's a very important part of our larger potential working with biomass energy scenarios. Ese era algo un poco más en detalle acerca de la aplicación de carbón vegetal, y quedó sorprendido que no se había escuchado tanto en esa parte, pero es una aplicación igualmente muy importante de la gasificación de biomasa. Okay, so now back on APL and what we're doing in the world. Okay, APL is working globally. This is a map showing a variety of places where our gasifiers and power pellets are. There's surprisingly not a dot at the base of South America, which we need to add.
Es una mapa de donde All Power Labs está trabajando alrededor del mundo y son los varios lugares donde tienen gasificador instalado y todavía falta un puntito a la base de Latinoamérica. On the ground, our installations can look something like this. This is a island in the Philippines. It's called Green Island. What's the main island it's off of? I forget. Anyways, it's called an island named Green Island. It's a fishing island. We're doing a project that is using coconut shells from the island to generate electricity, to make ice for fish storage, to get fish to market. Ese es un ejemplo de una aplicación en terreno. Se encuentra en una isla en la Filipinas, Green Island se llama, donde el Power Outlet ocupa residuos de coco, cáscara de coco, para producir energía eléctrica, para abastecer a 50 familias en el microgrid y también una planta para producir hielo. And this is an extreme case carrying the gasifier in on sticks, but this is part of why we're trying to do this as a small, lightweight, compact unit, because we're often working in areas where there's no mechanical infrastructure. Ese es un ejemplo un poco extremo donde se transporta el gasifier por, a hombro, pero es un ejemplo indicativo del esfuerzo de hacer un producto que pueda ser fácilmente transportable. In Uganda, the effort looks like this. This is a group that is processing corn cobs for power to run a mill to turn corn into flour. Un ejemplo de Uganda, de aplicación en terreno, donde ocupan residuos de choclo para abastecer a un molín que produce harina. Again, trying to work at that intersection of agriculture and energy, giving energy to agriculture such that you can do value-added processing, improve the economic portrait of agriculture, and then have a byproduct that can benefit the agriculture itself. Otra vez trabajando muy cercano al mundo de la agricultura, donde se intenta dejar un valor adjunto al producto agrícola y al mismo tiempo abastecerlo con la energía que requieren para trabajar. In Liberia, our project looks like this. This is a vocational school that is being run off of 3 of our 20 kW biomass gasifiers that are paralleled together. Es un ejemplo de Liberia, es como una escuela, un campus, donde para generación eléctrica ocupan 3 máquinas trabajando en conjunto, en paralelo. And here they're running on rubber tree wood chips, as well as palm nut shell. And again, the power is being used to run a series of metal and wood shops that are a vocational training school for bringing students up into the trades in Liberia. Aquí las máquinas ocupan como combustible astilla de árbol de producción de goma y de palma, cáscara de palma, y la energía eléctrica ocupada para abastecer a máquinas por la producción de madera o trabajo de metal, que son ocupadas por esa escuela, que es como una escuela profesional. And this is the ideal structure for a project that we're trying to develop all over the world right now. A place where we can have a training center where we're actually operating the machines in a real use scenario. And then that training center brings up the people that can then do the deployments of the machines and maintenance of the machines in the country. Es un ejemplo de una estructura que están intentando crear alrededor del mundo, donde las máquinas son instaladas en un centro de estudio, centro de educación, donde se puede hacer la primera transferencia de conocimiento y de ahí la gente podrá seguir capacitando los otros operadores de la máquina. So at APL, we now call these regional centers. We have about 6 of them around the world. And the next slide here should be one for southern Chile, establishing a similar center from which we can explore what's possible with the machines in the region and scale them.
Eso es lo que llaman Centro de Educación Regional, Regional Center, y tienen por lo pronto 6 alrededor del mundo, de donde hacen toda la educación por los futuros operadores de máquinas, y en la próxima slide hay donde están localizados esos 6 y espero pronto poder añadir otro en el sur de Chile. Okay, a little history on our product. Again, we started making small-scale gasifier kits that were purpose-directed at DIY enthusiasts and research around the world. Es una pequeña historia de los productos que hay que han desarrollado y empezaron produciendo como pequeños kits experimentales. And over the last 7 years, that's progressively developed into a fully integrated power generation product that is directed at end users, not researchers. Que en los últimos 7 años ha sido desarrollado en un producto final que finalizado por usuarios sencillos, final, no investigadores. The 2 main forms that we deliver the product in right now is the power pallet, which is focused on off-grid use in the developing world, and then an enclosed version of it called the power cube that is intended for grid tie, continuous operation, typically in the developed world. La forma en la cual entregan ese producto al momento son 2, el Power Pellet, que está más pensado por regiones, países en vías de desarrollo y aplicaciones aisladas de la red. Y el otro forma es Power Cube, que es una unidad más compacta, más pensada por aplicaciones, regiones o en comunidades más desarrolladas y por conectadas a la red. And as we know, the distinction or division between developing and developed world is vague, ambiguous, and problematic. So these actually cross all over each other in all regions. La separación entre comunidades o aplicaciones por región desarrollada o regiones en vías de desarrollo es muy oscura y muchas veces se sobreponen. The next product platform we have is called the Power Tainer, which is a similarly fully integrated power generation system, but in this case built into a 20-foot shipping container. La otra plataforma de potencia que están desarrollando, lo que llaman una Power Tainer, donde la unidad está compactada en lo que es un container de 20 pies de largo. And this is similarly motivated as a drop it off the truck and go solution. Everything from the hopper through the ash out system is in this container. The container is really divided in half. You can't see a whole half of it is a hopper inside the container, and the other half is the gasifier gen set. Esa forma tiene la misma motivación del otro producto, de ser un producto que lo descarga del camión y listo, y ya que todos los componentes del gasificador y generador se encuentran al interior del container. Por mitad es un hopper alimentador y por la otra mitad se encuentran la máquina y el generador. So again, the goal is to have a product in a box, fully done solution that arrives at site ready to go, not using the model or architecture of a plant where you're doing a construction project on site to build the gasification system. Y el objetivo final es entregar un producto que sea terminado, listo para ser usado, en contraposición a un producto que requiera una construcción en el sitio, en el lugar. So on top of a mature gasification solution, we're focusing on productizing that into a package that can be manufactured in a typical manufacturing scenario and delivered in a box done to the use scenario. So, además que desarrollar una tecnología de gasificación, están trabajando en desarrollar un producto que puede ser comercializado, producido en un lugar, comercializado y entregado listo para funcionar. Now, some common features in our systems across the different platforms. First is automation.
Una de las características comunes a todos los tipos de plataformas de potencia que están comercializando es automatización. Gasification installations are famous for working fantastically while the engineer that built it is standing there. Plantas de gasificación son muy conocidas, se sabe que funcionan muy bien hasta que el ingeniero que la construida se queda ahí. And then breaking irreparably when the engineer walks off the site. Y de repente descomponerse una vez que el ingeniero se va. So we're trying to embed the expertise and diagnostics that expert engineer has into an onboard automation system to the greatest degree possible. Están intentando implementar el conocimiento, la expertise de un ingeniero, de un técnico, adentro del sistema electrónico que está comercializado con el producto. The goal is to go beyond just a industrial process control system that is regulating the process to something that is more like an automotive onboard diagnostic system that will analyze the system and give you error codes for an operational error or equipment that's broken, a full expert system that interprets the ambiguity of gasification. El objetivo final es entregar algo que no solo tenga una parte de proceso de control industrial, sino también una parte de autodiagnóstico, que sea en grado de analizar el funcionamiento del sistema y dejar en salida como output código de error más parecido a lo que pasa en sistemas de control de vehículos, de automóvil. At All Power Labs, when we get annoyed with gasification, we say gasification is all variables all the time. Thus, the need for a deeply capable and broad automation system we think is primary to get actual users to be able to have success with these in the world. Lo que dicen en All Power Lab cuando se cansan de la gasificación, dicen que en gasificación todo depende por variables. Entonces por eso quieren desarrollar un producto, un sistema electrónico de control que se haga cargo de controlar esa variable. We also offer grid tie equipment on our power pallets. This enables either paralleling multiple units together to get to higher power amounts, or tying to a national grid or a local microgrid as needed. En los productos se encuentra también una unidad para conexión a la red, que puede ser usada o para conectar diferentes máquinas en paralelo o para conectar una máquina a la red nacional o a la red de distribución. And these are similarly strategized that they're as complete and packaged as possible such that the off-machine electrical engineering problem is minimized. Y es la misma estrategia de intentar compactar todo en la misma máquina para no dejar problemas afuera de la máquina, sino la conexión. We also have a combined heat and power add-on that mines the waste heat from the engine to provide hot water to off-board heating needs. Hay también un accesorio para la producción de cogeneración de electricidad y energía térmica, recuperando los gases de escape del motor. And the system is mining the waste heat both from the cooling water as well as the exhaust out of the engine. Y recupera el calor desde el gas de escape del motor y desde el líquido de enfriamiento del motor. So first of all, this goes half the speed it usually goes because we're translating it. How much? I have probably about 10 more minutes. Should I finish that, or do you want to go to question? It's okay? Okay. Do you want to? Okay. How many people here understand the English anyways? Okay, that's about what I thought. About half. You wouldn't understand the Spanish if I spoke my Spanish. Okay, a couple distinguishing things that we've tried to do here.
As we know, gasification has a long history. Most of it is dubious and what do we say? Challenged. So what we've tried to do here is a new take on gasification that is trying to package it into small products, get rid of the expectation that it's going to be a sprawling plant-type installation, get rid of the... Oh, sorry. Bueno, gasificación tiene una historia muy larga y no siempre muy clara. Lo que están haciendo, que quieren hacer aquí, es destacarse de un modelo de gasificación que requiera una planta de instalación muy grande, muy compleja, para llegar a un producto compacto. We focused on solving the tar problem in the reactor, not in a downstream filtration system that really just moves the problem to the disposal of whatever your filtration media is. Se enfocaron en solucionar el problema de alquitranes en el reactor mismo y no en un proceso que llegue después, o sea que requiera un tratamiento de residuos de la gasificación. So we're very clearly trying to replace the standard Indian gasifier that has a large water filtration system that produces a big black slurry pond of nasty hydrocarbon byproducts. La idea es de llegar más allá de lo que es un típico gasificador indio que requiere una planta de tratamiento de residuos basado en agua que deja charcos llenos de residuos de hidrocarburos. Now, one of the core ways we do this is treating the gasifier and engine as a single system. La manera en la cual hacen eso es tratar el gasificador y el motor como un sistema único. Our system is designed as our gas making system is designed as a multi-stage heat exchanger where the waste heats from the gasifier as well as the engine are returned to relevant process points in the gasification stages. El sistema de gasificación está diseñado como un cambiador de calor de diferentes etapas, donde los gases de la gasificación, como los gases de escape del motor, vuelven al reactor. So we're using the hot gas after the gasifier to preheat the incoming air as well as dry the incoming fuel. El gas caliente saliendo del gasificador ocupado para precalentar el aire que entra al reactor. And we're using the exhaust out of the engine to externally drive pyrolysis in the reactor. Y el gas de escape del motor es ocupado por empujar la pirólisis adentro del reactor, favorecer. So by adding heat both to the incoming air and the incoming fuel, we increase the amount of heat available to create high temperatures and improve tar cracking in the reactor. Transfiriendo calor al aire para la combustión y al combustible mismo, se puede aumentar la temperatura en la cual viene la reacción en el reactor. And we're also able to control the pyrolysis temperature such that the tar type we make is less refractory and therefore easier to crack downstream in the hearth. Y eso permite controlar la temperatura de reacción, lo cual da un alquitrán que se puede craquear más fácilmente después del reactor. And the result is that we have a much higher system efficiency. We have much more tolerance to moisture in the fuel. We can go up to 30%. And we can take care of the tar problem in the reactor, not in downstream filtration. El resultado es un sistema más eficiente, más tolerante al grado de humedad del combustible, de la madera. Puede tolerar una humedad hasta el 30% y una solución del problema de alquitrán dentro del reactor mismo.
So we've been developing this product for about 7 years, and our current stage is we are trying to establish centers internationally where we can really prove the commercial power viability and long runtime reliability of the units. El producto ha sido desarrollado por más que 7 años ahora y están en una etapa donde están desarrollando centros regionales en diferentes áreas donde poder probar ese producto y probar su reliabilidad. We are beyond the research stage where we're trying to optimize performance and are now fighting all the things that make automobile companies slow and boring. Están ahora en una etapa que es más allá de la investigación, ya no se trata de intentar mejorar la performance de la máquina, sino llegar a una etapa que es parecida a lo de la industria automotriz y la hace tan lenta y aburrida. Proving a thermal mechanical machine to run for thousands and thousands of hours, basically people want to run these continuously in many applications. The reliability proving to get something that will operate essentially on the clock is not something you can do in a couple of months. It's years of effort. El desafío es ahora comprobar que la máquina pueda funcionar por miles y miles de horas y en cualquier momento se demande. And that's a very annoying problem for an engineer that is primarily interested in the thermochemical feed handling engineering questions behind this. Y eso no es muy interesante para un ingeniero que es más preocupado en optimizar lo que son los procesos termodinámicos atrás de eso. So, but that is the challenge now. We are making this a proven commercial power product, and the need is to have sites where we can run these at goals of 7,000 hours a year, and establish all of the track record and O&M data that goes with that. Y eso es ahora el desafío mayor, probar que el producto puede funcionar y encontrar sitios donde instalar su primer prototipo y ahí comprobar que pueda funcionar por más de 7,000 horas por año. So the center of that effort's in Berkeley, but we're similarly doing it currently in Italy, Haiti, Liberia, and soon the Philippines. Entonces el centro principal es en Berkeley, California, y tienen diferentes centros en Italia, Haití, y which more? I forgot. Philippines. Well, Philippines. Okay. And we would similarly be very interested in an opportunity to do something of this type here in Chile, given that we get a tremendous amount of interest in this technology from all around Chile. Y sería muy interesante poder establecer ese tipo de centro aquí en Chile, evaluando muy positivamente todo el interés que se ha percibido desde Chile por ese tipo de tecnología. You have a very unusual combination of a high concentration of biomass and a political culture that is highly interested in renewables. Hay una combinación muy única entre la disponibilidad de biomasa y una cultura política con interés en energía renovable. The fact that you could put together this conference with the quality of work that's being done and this amount of general interest, this is highly unusual from what I see around the world. El hecho de poder organizar ese tipo de seminarios con trabajos de muy alta calidad y con muy alto interés es algo que no he visto en otra parte del mundo. So we'd be highly interested in doing something in Chile. If people have proposals, please talk with us. So sería muy interesante para ellos hacer algo en Chile y si tienen propuestas que lo contacten. So in terms of scaling beyond there, we have strategized the unit to allow for regional manufacturing or assembly.
La idea es llegar a una escala de la unidad para que pueda ser asemblada en cada región donde se ocupa. And so the unit is made up of three or four high-level sub-assemblies that can be shipped at high density and then assembled in region. La unidad se compone de 4 subunidades que pueden ser enviadas en un mismo pallet y ser luego asemblada en la región misma. And in many countries, the interest in being able to, before it can have any deployment in the country, it needs to have some level of local manufacturing. Y en todos los países, antes de poder ser desarrollado más extensamente en el país, el interés es que parte de esa máquina pueda ser producida, fabricada localmente. Okay, here's all of the pretty faces of the core team. We're currently up to a little over 30 people right now. It is a highly unusual group that's drawn across academia and metal fabrication and a lot of veterans from the solar industry, which is now obvious and boring in the Bay Area. So we've sucked a good deal of them off to build agricultural equipment in the middle of San Francisco. Bueno, aquí está el equipo de trabajo de All Power Labs, que es una mezcla muy particular de gente proveniente de ámbitos diferentes. Muchos de ellos provienen de la industria de energía solar, que ahora se ha vuelto más aburrida, no muy interesante, y han sido reciclados para trabajar en equipo más cercano a lo que es agricultura. Okay, so thank you. That brings me to the end here, and as you see, we're trying to make a consequential impact on energy access globally through this unique strategy of working at the intersection of agriculture and energy. Sí, lo que quieren hacer es llegar a trabajar en la intersección entre agricultura y energía para llegar a dar una pequeña solución a lo que es el problema de acceso a la energía eléctrica globalmente. We're very excited that biomass gasification-based generators have this unique capability to help soils while generating electricity and help the atmosphere by removing carbon during the cycle. Y es muy interesante esa característica particular de gasificador de biomasa que puede al mismo tiempo ayudar el suelo agrícola con fertilizantes y ayudar la atmósfera sacando parte de dióxido de carbono. Okay, well, thank you very much. If there's any questions, we can take those. Y si tienen preguntas, Jim puede recibirla. Hola, ¿en español o en inglés? Bueno, primero que nada agradecer a la UMAG por la gestión de haberlo traído a Chile y agradecerle a usted la disposición de cruzar el mundo para compartir esta experiencia. Tengo una pregunta acerca de la parte social de estos proyectos. ¿Cómo la comunidad se empodera de esta tecnología? Porque tú dices que han implementado este tipo de gasificadores en pequeñas comunidades en África. Y es tecnología que, si bien es muy sencilla, requiere cierta expertise para su operación. ¿Cómo ellos han adoptado esta tecnología socialmente y cuál ha sido la evolución en estos años que ha estado funcionando? Well, first of all, many thanks for crossing the world to come down here.
And the question is mainly on the social aspect of the work you're doing, and is how a small community got empowerment from the technology you have been giving to them, because it's a technology that requires some level of expertise to be operated. So how the community reacted to that, and how it has been working so far. Well, there is still a significant user challenge to operate this. This is not push button or turnkey simple yet. Al nivel al cual se encuentra ahora, todavía hay un desafío por parte del usuario. Todavía no es un producto turnkey, listo para funcionar. The goal in the beginning of this was to have everyone entertained by gasification and be able to run it almost like a hot rod culture or a DIY, get your hands in it. But now with the product, we're trying to make it such that you don't need to know anything about gasification to be able to run this machine. El objetivo empezaron con la idea de hacer algo más para entregar una base en la cual el usuario sí trabajaría, más como hobby o do it yourself. Pero fueron desarrollando ahora la idea de entregar un producto al opuesto, donde el usuario se encuentre algo listo para funcionar. But being that we aren't there yet, we're trying to base the deployments around these regional centers and have an area of focus where we train people, and those people become the alpha agents that are able to do other installations and other training. Pero todavía no han llegado a ese objetivo de un producto listo para un usuario final, y la manera en la cual están solucionando ese problema es a través de ese centro regional, donde en ese centro regional hay una primera fase de transferencia de conocimiento y de ahí transferencia de conocimiento a la región y al usuario final.